Nuestro universo enfrenta un grave problema. El telescopio espacial James Webb ha realizado un hallazgo revolucionario que desafía nuestra comprensión del origen de las galaxias. Ha descubierto un componente crucial de la vida en los inicios del cosmos. El hallazgo, que representa la primera detección conocida de un elemento distinto del hidrógeno en el cosmos, es una nube de carbono en una galaxia lejana y compacta, tal como se veía tan solo 350 millones de años después del Big Bang. Una preimpresión de los resultados está disponible en AR-14, y su publicación en la revista Astronomy and Astrophysics ha sido aprobada. Los científicos clasifican como metals los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. El coautor Roberto Molino, profesor de astrofísica experimental en el Laboratorio Cavendish de Cosmología de la Universidad de Cambridge, declaró: investigaciones anteriores sugerían que el carbono comenzó a formarse en grandes cantidades relativamente tarde, unos 1,000 millones de años después del Big Bang. Pero nosotros descubrimos que el carbono se formó mucho antes. Incluso podría ser el metal más antiguo de todos. Esto se debe a que estos elementos, aparte del litio y el hidrógeno, se crearon en los hornos ardientes de las estrellas y se dispersaron por el cosmos mediante explosiones estelares conocidas como supernovas. Anteriormente se creía que se necesitarían varias vidas estelares para que la fabricación y la siembra de elementos pesados se volvieran ampliamente accesibles y lo suficientemente pesados como para producir planetas. Sin embargo, el descubrimiento más reciente de James Webb ha puesto en duda esta suposición. En la lejana galaxia conocida como GSZ-12, suya masa es 100.000 veces menor que la de la Vía Láctea. James Webb descubrió indicios de oxígeno y neón mezclados con una robusta señal de carbono. Se desconoce con exactitud cómo pudo formarse el carbono en una etapa tan temprana de la historia del cosmos, aunque es posible que las estrellas implosionaran con menos energía de la que se crea. Los científicos plantean la hipótesis de que, en lugar de ser arrastrado hacia los agujeros negros creados por el colapso estelar, el carbono pudo escapar y sembrar el cosmos primitivo antes de lo previsto, de que se habría formado en las capas externas de las estrellas. Esto sugiere que la vida pudo haber comenzado mucho antes en el cosmos y incluso haber sido demasiado exótica para la vida en algunas circunstancias, lo que refuta la idea de que la vida debió desarrollarse mucho más tarde en el universo. En el universo, existen organismos muy distintos del nuestro que están mejor adaptados para perdurar, prosperar y establecer una sociedad interplanetaria. Quizás estén hechos de algo completamente diferente, como un conjunto de estructuras cristalinas o metálicas, en lugar de componentes conocidos como las proteínas. En ese punto, todo se convierte en un juego de las escondidas. ¿Hay alguien cerca? Esta antigua pregunta, conocida actualmente como la paradoja de Fermi, ha atormentado a la humanidad durante años, especialmente a medida que expande su red cósmica y encuentra evidencia de cientos de mundos. Sabemos mucho más ahora que cualquier generación anterior, lo cual es una noticia maravillosa. Los planetas que orbitan otras estrellas, o exoplanetas, abundan en nuestra galaxia. Una parte considerable de ellos son diminutos mundos rocosos que se asemejan a nuestro planeta tanto en tamaño como en sustancia. Hemos buscado prácticamente por todas partes, y los componentes para la vida terrestre, agua, materiales relacionados con la vida y fuentes de energía accesibles, parecen estar allí. La mala noticia es que aún no hemos descubierto vida inteligente en ningún otro planeta. Actualmente no es posible detectar ningún indicador de posible vida microbiana en las atmósferas de exoplanetas. Nuestros enormes conjuntos de telescopios, tanto en el espacio como en la Tierra,
No han mostrado ninguna evidencia convincente de tecnología avanzada, comunicaciones artificiales como ondas de radio, ni indicadores inequívocos de grandes proyectos de ingeniería extraterrestre. Es mucho más probable encontrar vida no inteligente. Durante la mayor parte de sus 4.250 millones de años de existencia, la Tierra estuvo completamente desprovista de vida tecnológica, y la civilización humana es una invención relativamente reciente. ¿Existe vida en algún lugar además de la Tierra? El silencio hasta ahora es ensordecido. Aunque la probabilidad de descubrir vida en otros lugares aún es incierta, las posibilidades parecen estar aumentando. La ecuación de Drake es una conocida lista de la información necesaria, aunque muy especulativa, para estimar la probable abundancia de planetas que albergan vida, propuesta en 1961 por el astrónomo Frank Drake. Uno de los intentos más conocidos de la astronomía por abordar el tema de la vida consciente con la capacidad de interactuar con criaturas extraterrestres, en lugar de simplemente con la vida misma, es esta ecuación. Nos interesan los extraterrestres que hablan, no los microbios ni las nubes inteligentes que flotan en el aire. Para ser claros, esto implica que podría haber vida extraterrestre que la ecuación de Drake ignoraría, pero es un enfoque excelente para estructurar nuestras consultas en torno a la probabilidad de recibir señales extraterrestres. Comienza con una perspectiva aérea de las exigencias de la existencia y luego se centra en cada parte de la ecuación, reduciendo o aumentando progresivamente el abanico de opciones y volviéndose más difícil de determinar. La primera pregunta que plantea la ecuación se refiere a la tasa promedio de producción de estrellas en la galaxia. La ecuación de Drake puede parecer irrelevante para la vida real, pero eso forma parte de su atractivo. Entiende que, para sustentar una especie, un planeta necesita estrellas, y viceversa. Así que empecemos por la creación de estrellas. Esta ha sido la única cifra de la que tenemos pruebas concretas durante mucho tiempo. Al examinar la proporción de estrellas jóvenes y viejas, podemos calcular las tasas de formación estelar en un gran número de galaxias. Además, debemos comprender el concepto de la función de masa inicial, que describe el número de estrellas masivas, menores y intermedias que se forman dentro de una guardería estelar. Los hallazgos científicos más recientes indican que esta cifra asciende en última instancia entre 1, 5 y 2 estrellas creadas al año. Aunque a primera vista esto puede no parecer mucho, si consideramos los miles de millones de años que lleva girando el cosmos, la suma pronto se acumula. La proporción de estrellas con planetas se representa con el segundo número. Este fue un enigma de larga data. Aunque los astrónomos pueden conjeturar, hasta hace poco había pocas pruebas concretas disponibles. Ahora disponemos de una gran cantidad de planetas y sistemas estelares para evaluar, gracias a Kepler, y otros estudios de exoplanetas. Estimamos que hay aproximadamente un planeta por cada estrella en la galaxia, que es nuestra mejor estimación de esta cantidad. De todas, algunas estrellas, como nuestro Sol, tienen numerosos planetas, mientras que otras no tienen ninguno, pero en este caso, los promedios son lo que importa. La siguiente pregunta es cuántos planetas en una estrella pueden albergar vida. Aquí es donde empiezan a aparecer los obstáculos. Solo se sabe que hay un planeta que alberga vida. Si alguna vez existió vida en Marte es un tema de debate. ¿Qué ocurre con planetas como Europa, que tienen océanos subterráneos? Podemos identificar las zonas habitables como regiones planetarias donde pueda existir agua líquida en sus superficies. ¿Qué ocurre con los planetas cercanos a estrellas enanas que están bloqueados por mareas? Hay mucha variación en el número. Actualmente, estimamos que está entre 3 y 5, pero dependiendo de cómo se define la habitabilidad,
Ese número puede ser mucho menor o mucho mayor. Entonces realmente comenzamos a adentrarnos en lo desconocido. ¿Qué porcentaje de planetas capaces de albergar vida llegan a producir seres vivos? De nuevo, en este momento, solo conocemos uno. Y es esto un 100% o argumentamos que nuestro sistema solar solo constituye el 20% después de considerar Titan, Europa, Marte y Venus. ¿Qué porcentaje de planetas con vida más allá de este albergan vida inteligente? Les deseo lo mejor en este empeño. De los millones de especies que han vivido a lo largo de la historia de la Tierra, solo una ha alcanzado la conciencia. Por el contrario, todos los mundos donde se sabe que existe vida poseen vida inteligente. Por lo tanto, las probabilidades podrían no ser tan altas. Quizás haya jirafas en varios mundos, pero no humanos. Esta siguiente sección ayuda a distinguir la ecuación de Drake de otros ejercicios de reflexión sobre la vida extraterrestre. Plantea la pregunta de cuántas civilizaciones inteligentes logran desarrollar tecnología que les permite transmitir pruebas de su existencia, intencionalmente o no, al espacio. Durante décadas, los humanos hemos estado emitiendo ondas de radio, y nuestra emisión no hace más que aumentar. Por supuesto, las civilizaciones inteligentes pueden permanecer en silencio, pero como solo nos interesan aquellos con quienes podemos hablar, aquellos con quienes no podemos hacerlo deben proporcionar alguna indicación. El último componente considera la longevidad de estas civilizaciones. Será más difícil localizar una que transmite durante cientos, miles o incluso millones de años que una que dura apenas 10 años antes de ser destruida por un asteroide o aniquilarse mediante una guerra nuclear. Muchos dijeron durante la Guerra Fría que, al parecerse nuestra sociedad, la mayoría de las civilizaciones extranjeras podrían no sobrevivir a la era nuclear. Para nosotros, no había mucha diferencia entre el desarrollo de la tecnología de radio y las armas nucleares. Sin embargo, podría argumentarse que la dificultad de erradicar una civilización en su totalidad aumenta cuando una forma de vida abandona la Tierra y comienza a habitar otros mundos. Quizás tales civilizaciones se volvieran eternas rápidamente, ya que un meteorito o una epidemia no lo lograrían. Al sumar todas estas cifras, se pueden obtener aproximaciones cautelosas que resultan en un valor total menor que uno, lo que significa que los humanos son los únicos seres en el universo. Se pueden obtener decenas de millones de posibilidades con cifras más optimistas. Las primeras proyecciones de Drake oscilaban entre 20, como mínimo, y 100.000.000, como máximo. Por lo tanto, incluso si estamos progresando en algunas de estas cifras, aún queda mucho camino por recorrer. Por ello, los científicos actuales no dedican mucho tiempo a debatir la lista de Drake, aunque puede ser un buen tema de conversación y una valiosa forma de enmarcar los complejos problemas que rodean la posibilidad de vida extraterrestre. En cambio, miden las cosas de forma más restringida, utilizando la zona habitable. En cualquier caso, un planeta puede no ser necesario para que la vida florezca en el cosmos, pero si ofrece un entorno excepcional en el que la aparición de la vida se encuentra con multitud de circunstancias favorables. Esto indica que algún grado de enriquecimiento químico, un porcentaje suficientemente alto de elementos más pesados que el hidrógeno o el helio, tuvo que haberse desarrollado antes de que se formaran la estrella y el sistema estelar. Cuando el número de exoplanetas conocidos superó los 5.000 en 2022, se obtuvo una sorprendente recopilación de información al examinar si las estrellas tenían planetas a su alrededor. Casi todos los planetas, 98%, fueron descubiertos alrededor de estrellas que tenían al menos el 25% de los elementos pesados presentes en el Sol.
No se identificaron planetas alrededor de estrellas con menos del 5% de los elementos pesados presentes en el Sol, YL1. 8% restant de planetas se ubicaron alrededor de estrellas con entre el 5% y el 25% de los elementos pesados presentes en el Sol. Necesitamos suficientes metales pesados en el medio ambiente para tener un planeta rocoso que sustente la vida tal como la conocemos. Esto limita los lugares donde dichos planetas podrían desarrollarse en las galaxias evolucionadas del universo actual. Los planetas proporcionan los componentes básicos necesarios para los procesos bioquímicos que posibilitan la vida. Pero las fuentes de energía también son necesarias para su formación. Sabemos que el Sol proporciona la energía que impulsa casi todas las formas de vida en la Tierra, aunque otras fuentes plausibles, como la actividad volcánica, las fuerzas de marea inducidas por un planeta madre o una luna grande, la desintegración radiactiva y otras fuentes internas y externas, también podrían proporcionar dicha fuente. Pero los tipos de planetas propicios para la vida que podrían surgir son muy limitados cuando la vida de un mundo depende de una estrella. Para empezar, es necesario estar en una posición favorable respecto a la estrella. El calor extremo, los vientos y la radiación de la estrella madre podrían causar fenómenos como la erosión atmosférica o el calentamiento de la superficie. Hasta el punto de que solo pueden existir líquidos de lava en la superficie terrestre si se encuentra demasiado cerca de ella. De igual manera, si se encuentra demasiado lejos de la estrella madre, se obtendrá muy poca energía de ella y la temperatura se volverá demasiado fría para que la vida sobreviva en la superficie. Este es el concepto subyacente a lo que los astrobiólogos y astrónomos denominan zona habitable, que indica el punto en la superficie de un planeta donde sería concebible la presencia de agua líquida, dada una atmósfera similar a la de la Tierra. La temperatura, el brillo y la producción total de energía de cada estrella determinan su propia zona habitable. La zona habitable se extenderá más y más amplia desde la estrella cuanto más brillante sea intrínsecamente. La zona habitable de la estrella estará más cerca y más estrecha cuanto más fría y tenue sea intrínsecamente. Se cree que la zona habitable de nuestro sistema solar se extiende aproximadamente hasta la ubicación de Marte y quizás un poco más allá, pero hacia el interior de la órbita terrestre, a una distancia ligeramente mayor que la de Venus al Sol. Muchos científicos creen que, incluso durante largos periodos de tiempo, Marte podría haber sido tan propicio para la vida como la Tierra, siempre que hubiera sido un poco más grande y enorme. Sin embargo, para las estrellas más pesadas que el Sol, esto representa un desafío significativo. Verán, la vida no puede existir en un planeta hasta que este haya tenido tiempo de enfriarse al formarse. Al menos según nuestro conocimiento actual sobre la vida, un mundo cubierto de actividad volcánica y con los únicos mares quemados hasta el cielo no es precisamente lo que se consideraría propicio para la vida. En el caso de las estrellas, la masa de la estrella, que está estrechamente relacionada con su brillo inherente, también afecta su longevidad. Esto sugiere que las estrellas con masas superiores al 1500% de la masa del Sol podrían no ser lugares adecuados para la formación y persistencia de la vida. Como dicen, la llama que brilla el doble vive la mitad, pero la realidad para las estrellas es aún peor. No debería sorprender que las estrellas con mayor masa brillen más que las de menor masa, ya que las estrellas con mayor masa tienen más combustible en sus núcleos para generar fusión nuclear. Sin embargo, quizás más inesperado es que la temperatura máxima de una estrella y el volumen del núcleo, donde puede ocurrir la fusión nuclear a temperaturas superiores a 4 millones de K, aumentan con la masa de la estrella. Además, el núcleo de una estrella quema combustible nuclear con mayor rapidez.
Al sumar todos los impactos acumulados, la vida útil de una estrella el doble de grande que otra se reduce 1/8, o el 12%, de su masa original. Además, los planetas solo tienen un tiempo limitado para mantener la vida antes de que sus estrellas anfitrionas se calienten tanto que sus mares se evaporen y toda la actividad biológica se esteriliza. Esto se debe a que las estrellas evolucionan calentándose a lo largo de su vida. Si la vida hubiera comenzado en un planeta alrededor de una estrella mucho más masiva, se habría esterilizado mucho antes de que pudiera desarrollarse en algo sofisticado, diferenciado y inteligente. En la Tierra, probablemente tengamos otros 1000 millones o 2000 millones de años antes de que eso suceda. En resumen, a los planetas que orbitan estrellas más masivas se les agota el tiempo. Sin embargo, esto podría convertir a las estrellas menos masivas que nuestro Sol en anfitriones en más deseables para la vida a largo plazo. Esto puede parecer ilógico inicialmente, ya que los planetas que orbitan las estrellas con vidas más largas, las estrellas de baja masa que los astrónomos clasifican como enanas rojas o estrellas de clase M, se enfrentan a dos problemas principales que no existen en un planeta como la Tierra, que orbita alrededor de estrellas de clase G similares al Sol. Durante cientos de miles de millones o incluso billones de años, las estrellas con masas inferiores a la del Sol pueden sobrevivir. Las estrellas de menor masa pueden durar hasta 100 billones de años. En graves, estos dos problemas podrían no ser obstáculos que les acaben la vida. El bloqueo de María es el primero. El tiempo durante el cual el cuerpo menos masivo se bloquea por María con el más masivo depende de la distancia entre el cuerpo principal más masivo, como una estrella, y el cuerpo orbital menos masivo, como un planeta. La razón por la que la Luna siempre mira en una dirección cuando está en la órbita de la Tierra se debe a un fenómeno conocido como bloqueo de María. En tan solo unos pocos millones de años, todos los planetas alrededor de estrellas de clase M experimentarán un fenómeno conocido como bloqueo, en el que tendrán un lado extremadamente caliente que estará constantemente orientado hacia su estrella y un lado extremadamente frío que nunca recibirá luz directa de su estrella principal. Dado que el planeta solo gira sobre su eje una vez por cada revolución orbital, muchos científicos planetarios creen que la grave y permanente disparidad de temperatura del planeta se debe a este bloqueo de María, perjudicial para la vida. Sin embargo, las fuerzas de María del planeta calentarán el núcleo planetario, lo que podría permitir la creación de un campo magnético protector innecesario y aumentar la desgasificación volcánica, factores que podrían contribuir a evitar la destrucción de la atmósfera. El agua líquida, y quizás la vida, podrían ser posibles gracias a la circulación atmosférica en áreas que se extienden ampliamente tanto hacia el lado diurno como hacia el lado nocturno, en lugar de solo en un pequeño anillo en el límite entre el día y la noche. Dicho de otro modo, aunque este bloqueo de María pueda parecernos extraño en la Tierra, puede que no impida el surgimiento y el florecimiento de la vida. Sin embargo, los planetas que orbitan estrellas de menor masa también enfrentan un segundo problema importante. Este problema está relacionado con las erupciones. Todas las estrellas de baja masa que hemos observado permanecen increíblemente activas y variables incluso miles de millones de años después de su nacimiento. A diferencia de una estrella como nuestro Sol, suya variabilidad es muy leve, con cambios de no más del 0% incluso en los extremos del ciclo solar y aumentando solo un pequeño porcentaje cada 1000 millones de años. Existen grandes manchas estelares similares al Sol que pueden abarcar hasta la mitad de la superficie de una estrella enana roja. Aunque generan mucho menos luz que el Sol, producen regularmente potentes erupciones ricas en rayos X y radiación ultravioleta,
que pueden eliminar por completo la atmósfera de un planeta en órbita. Existe una importante advertencia sobre la especulación generalizada de que este tipo de actividad estelar hace que estos planetas sean totalmente inhóspitos. Por el momento, sin embargo, recuerda que nuestro Sol y todas las demás estrellas alguna vez fueron igualmente activas, produciendo una gran cantidad de llamadas y liberando regularmente partículas y radiación que ionizaban la atmósfera. Sin embargo, una estrella como nuestro Sol eventualmente entra en una fase más estable que permite una dosis de radiación constante que apenas cambia de temperatura o intensidad para afectar a los planetas en su órbita. Reconocemos y consideramos este periodo estable como un conjunto de circunstancias propicias para la vida. Resulta que la masa de una estrella afecta el tiempo que tarda en asentarse. Podrían pasar cientos de millones o quizás miles de millones de años para que las estrellas de clase K, la clase que se encuentra entre las estrellas de clase G como nuestro Sol y las estrellas enanas rojas de clase M, entren en una fase estable. Sin embargo, se ha observado que estrellas de clase K más antiguas alcanzan esta condición de emisión continua. Esperamos que las estrellas enanas rojas también eventualmente entren en una fase estable, aunque en escalas de tiempo más largas que los 13.800 millones de años actuales del universo. La actividad volcánica tiene la capacidad de restaurar la atmósfera de un planeta en órbita, incluso si esta se destruye en una etapa temprana. Esto sugiere que la vida podría desarrollarse en un mundo así en un futuro lejano, dentro de miles de millones de años. Pero las estrellas dejarán de formarse en algún momento, dentro de un periodo muy largo. Desde su pico hace 11,000 millones de años, la tasa de creación de estrellas en el cosmos ha ido disminuyendo. Actualmente se sitúa en torno al 3% de su máximo y sigue disminuyendo. Una galaxia ya no tiene material que pueda utilizarse para generar estrellas cuando ha perdido completamente su gas. Por lo tanto, las estrellas con mayor masa y menor vida útil comienzan a desvanecerse con el tiempo. Las galaxias masivas cercanas a los centros de grandes cúmulos de galaxias se vuelven rojas y mueren con mayor rapidez, mientras que las galaxias aisladas ricas en gas son las que más tiempo perderán, participando en lo que se conoce como formación estelar inactiva durante billones de años, o posiblemente más. Tras unos pocos miles de millones de años, solo quedan las estrellas de menor masa y color más rojizo, y estas galaxias se conocen como rojas y muertas. En regiones donde la formación estelar es más lenta, casi como un goteo en lugar de grandes explosiones, estas galaxias ricas en gas pueden seguir generando estrellas durante billones de años. Las enanas marinas, o estrellas fálidas, finalmente se fusionaron en espiral, formando el último grupo de cosas que iluminan el universo antes de que todo termine, incluso después de que este cese por completo. Una vez que alcanzan ese punto, su masa es lo suficientemente alta, pueden iniciar la fusión para producir una enana roja. Una vez que esa estrella entra en una fase estable de su existencia, la vida puede originarse y florecer si las condiciones planetarias en cualquier mundo a su alrededor son perfectamente perfectas. Gentes, estas pistas conducen a las siguientes posibilidades para la vida de las estrellas en nuestra galaxia. Las de menor masa solo se volverán habitables después de que hayan pasado cientos o incluso billones de años, y podrían permanecer habitables por hasta /10⁻14 o 100 billones de años. Hasta /10⁻17 o 100 cuatrillones de años en el futuro. La formación de nuevas estrellas podría brindar nuevas oportunidades para la vida a aquellas estrellas que aún no se han formado. Las estrellas que resultan de las eventuales fusiones de enanas marinas podrían no dejar de arder por /10⁻
21/01 sextilin de años, al menos, hasta que las interacciones gravitacionales eliminan por completo lo que llamamos galaxias del universo. Hay mucho misterio y ambiguidad en torno a todo esto. Después de todo, la Tierra sigue siendo el único planeta del que tenemos conocimiento donde la vida se ha desarrollado y sigue prosperando, incluso en 2024. Incluso en el futuro cósmico de nuestro universo, aún existen amplios escenarios probables para la vida, al menos para la vida tal como la conocemos. En un universo lleno de planetas y posibilidades biológicas, pasadas, presentes y futuras, nuestro hogar cósmico podría no ser habitable durante mucho tiempo, pero sería ingenuo pensar que el curso de los acontecimientos, tal como se han desarrollado aquí, si la única ruta lógica hacia el éxito. Los expertos creen que algunos de los mundos que hemos descubierto en la búsqueda de vida extraterrestre albergan vida extraterrestre, en la que los humanos podrían asentarse eventualmente. Aquí hay un breve resumen de algunos de ellos. 1. Kepler 186f. Kepler 186f es uno de los candidatos más plausibles para la vida tal como la conocemos. De hecho, podríamos habitar este planeta con bastante facilidad si encontráramos la manera de llegar. Desafortunadamente, incluso con cálculos extremadamente generosos, tardaríamos cientos de miles de años en llegar al globo, que se encuentra a 490 años luz de distancia. Descubierto en abril de 2014, es un planeta terrestre dentro de la zona habitable de su estrella, tan solo un 10% más grande que la Tierra, lo que lo sitúa firmemente en la categoría de posibles planetas similares a la Tierra. En definitiva, Kepler 186f es solo el planeta más exterior del sistema Kepler 186, de los 5 planetas conocidos. Dado que Kepler 186 es una estrella enana roja, es mucho más pequeño y débil que el Sol. El Laboratorio de Habitabilidad Planetaria incluso realizó una excelente comparación entre la apariencia de una puesta de sol caribeña en la Tierra y cómo se vería un lugar similar al anochecer en Kepler 186f. 2. Kepler 283c se descubrió como parte de una masiva descarga de datos del telescopio satelital Kepler, junto con una plétora de planetas adicionales. En estos datos se encontraron la sorprendente cifra de 700 exoplanetas recién verificados. Que recuerda que no se conoce ninguno hace 20 años, por lo que 700 planetas en un solo sistema solar es bastante asombroso. Sin embargo, la capacidad de este planeta para albergar vida similar a la de la Tierra prácticamente ha desaparecido. Orbita considerablemente más cerca de su estrella anfitriona, que se encuentra a más de 1700 años luz de la Tierra y tiene aproximadamente el doble de tamaño. Sin embargo, la estrella aún se encuentra dentro de la zona habitable de Kepler 283 a pesar de su tamaño reducido. 3. GJ667cf y GJ667ce, estos planetas, miembros de un sistema estelar triple, tienen 3 soles cada uno, lo que ofrece un espectáculo increíble. Son 2 de los mundos más extraños que hemos visto y que podrían ser habitables. Ambos planetas, al igual que los otros mundos mencionados, se encuentran dentro de la zona habitable de su estrella. Aunque se encuentran a tan solo 22 años luz de distancia, llegar allí on tomaría algo de tiempo, pero sería algo más factible. 4. Kepler 62e y Kepler 62f, estos planetas son Kepler 62, mundos adicionales descubiertos por el Observatorio Espacial Kepler de la NASA. Como sus nombres lo indican, dado que Kepler 62e tiene una masa aproximadamente 1.6 veces mayor que la de la Tierra y Kepler 62f solo unas 1.4 veces mayor, estos planetas ofrecen un margen de maniobra ligeramente mayor.
Estos mundos se encuentran entre 100 y 200 años luz de la Tierra, en la constelación de Lyra, lo que los sitúa bastante lejos, al menos en términos de desplazamiento humano. Serías mucho mayor si hubieras nacido en Kepler 62e. Cada 122 días, completa una órbita completa alrededor de su estrella anfitriona, una enana roja. La órbita de Kepler 62f tiene una duración aproximada de 267 días terrestres. Los investigadores creen que tanto 62e como 62f son mundos acuáticos, es decir, lugares cálidos que están parcial o totalmente sumergidos en agua líquida. Por lo tanto, observarlos sería, sin duda, increíble. Solo piensen en lo enormes que pueden ser las ballenas. Sin embargo, residir allí a largo plazo puede ser un poco difícil. 5. Otro vecino de nuestra galaxia ESGJ 581d. A tan solo 20 años luz de distancia, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Es el planeta más cercano de la lista. Sin embargo, podría tener una densa atmósfera de dióxido de carbono, lo que lo haría prácticamente inhabitable, dado que los humanos necesitamos oxígeno para respirar, incluso estando cerca y en la zona habitable de su estrella. Puede que no sea demasiado magnífico para nosotros, pero los expertos creen que podría albergar impresionantes selvas tropicales, ya que creen que podría ser rocoso con agua líquida. Pero incluso si tuviera oxígeno, sería algo más difícil para la gente sobrevivir allí, dado que es aproximadamente el doble de grande y 7 veces más masivo que la Tierra. No obstante, si alguna vez desarrollamos la tecnología para usar los viajes interplanetarios, podríamos intentarlo, dado que está prácticamente en el patio trasero de la Tierra. Finalmente, tengan en cuenta que el telescopio espacial James Webb está estudiando el sistema TRAPPIST-1, que cuenta con 7 planetas del tamaño de la Tierra, 3 de los cuales se encuentran en la zona habitable de su estrella. Vivimos en una época emocionante, ya que podemos captar luz de un pequeño mundo rocoso en la zona habitable de otra estrella y examinarlo en busca de evidencia de vida por primera vez. Tomará tiempo captar suficiente luz y procesar los datos. Dicho de otro modo, la antigua pregunta de si existen o no otras tierras extraterrestres está a punto de revelar su respuesta. Contemplan el impresionante cielo, identifican su estrella favorita y permiten reflexionar sobre la posibilidad de que no somos los únicos seres en el universo. Eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Compartan sus opinions en los comentarios. Gracias por ver otro episodio. Mientras estén aquí, pueden ver más videos relacionados con el espacio.